နေ့ကထိန်အောင်ပွဲပေါ့နော်အနုမောဒနာတရားဖြင့်အနုထက်ကတက်ကမောဒနာဝမ်းမြောက်ရမယ်တရားအမြဲတမ်းအားကိုးရမယ်တရားအမြဲတမ်းအဖော်လို့ရမယ်တရားကိုပြောပါမယ်နော်အနုမောဒနာတရား Today Sarah will talk Anumodana Dhamma. Anu is Gananga, Modana is being glad. So to be glad, Gananga. The Dhamma, to be glad, Gananga. Okay, Anumodana Dhamma. ကမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်နော်အတ္တရခိတသုတ်တံမြတ်စွာဘုရားတက္ကတာကဝေကံတန်ရကောသလသုံးမှာဟောထားတာအတ္တရခိတသုတ်တံကိုခြေခံပြီးတော့ကိုယ်ကျင့်စဉ်တွေကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကောင်းအောင်ကျင့်တတ်ဖို့ဒါနသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရအောင်လုပ်တတ်ဖို့အခြေခံပြီးတော့နော်ဒီသုတ်တံကိုအတ္တရခိတသုတ်တံကိုဟောတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားနမောတတ္တဖြင့်ရှိခိုးမယ်နော်အလုံးလိုက်နမောတတ္တကရှိခိုး So Dhamma will give based on Atta Rakkhita Sutta. Atta Rakkhita Sutta is to keep body, speech and mind to be proper, to do dana sila bhavana properly. Will give a talk. So who gave this talk is Buddha. We will pay respect to Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Okay. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Atta Rakkhita Thuttā ဏိဒန်းကတော့ဧဝမေတုတံကစပါတယ်နော်ဧဝမေတုတံဧကမယဒါတွေကတော့ဏိဒန်းနေပါပဲဒါတွေကတော့မပြောဘဲနဲ့လူရင်းပဲတူတူချင်းချင်းနဲ့ဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမှာဂါထာသဂါထာဝတ္တကကာယေနတံဝရောတာရုတာရုဝါစာယတံဝရောမနတာတံဝရောတာရုတပ္ပထတံဝရောတပ္ပထတံဝရောလစ်စီရခိတောတိပောက်စတိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ကာယေနကိုဖြင့်တံဝရောကာယဒုစရိုက်၃ပါးကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းသည်တာရုကောင်းတယ်ဝါစာယနှုတ်ဖြင့်တံဝရောဝစီဒုစရိုက်၄ပါးကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းသည်တာဝန်တံဝရောကောင်းတယ်မနတာစေဖြင့်တံဝရောမနောဒုစရိုက်၃ပါးကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းသည်တံဝရောကောင်းတယ်တပ္ပထတံဝရောကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းသည်အကောင်းတပ္ပထတံဝရောလစ်စီအရှက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာယကံမကောင်းမှရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝစီကံမကောင်းမှရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနောကံမကောင်းမှရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လစ်စီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လစ်စီဖြစ်ပြီးဆိုရင်အတ္တရခိတမိမိကိုယ်ကိုကာယကံတွေဝစီကံတွေမနောကံတွေမကောင်းအောင်စောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားလစ်စီပုဂ္ဂိုလ်ရခိတပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဒီနေ့ပြောပါမယ် Sarah recited stanza from that sutta in the Sanyutta Nikaya Kayena Samvaro Satu. Controlling with the mind is good. Avoiding not to do evil things with the body is good. Vachaya Sadhu Vachaya Samvaro, controlling in the speech is good. Means avoiding evil things by speech is good. Manasa Samvaro Sadhu. Manasa Samvaro Sadhu, refraining evil things, refraining from evil things produced by mind is good. Refraining evil thing in everything, body, speech, and mind is good. So, if someone refraining from evil things in all situations, it is called Leji. Leji means who has shameness to do evil things.
So if someone is lazy who are ashamed to do evil things, it is called Atta-rakita, protecting own self. Atta-rakita, mimi gogo, magaune be leva go, mayausi on sound out the bogo, Atta-rakita bogo pia. Mimi gogo sound out the bogo pia, dini, sound out that on Bioba me, no? So, not to be reborn in a woeful state, protecting own self is Atta-rakita. So today, Sayadaw will give a talk, the way to protect own self. Okay, Atta-rakita people, mimi gogo abe leva ma lopo ya dwe, kaya dusrai tongba shide, go ne loda magauna tongu be shide. A paya soma dadana go ma di on, mimi ma dadana buda on, no ma dadana di on loda po, same ma dadana divo, dine dadana buja me, dadana buja, mimi yensa bu me, dumiago le buze me, paya soma dadana draga, kaya gan go on soma de, wazi gan go on soma de, manogan go on soma de. A song madi, go madibo, no madibo, same madibo, aya, ye jibade. So, Sayadaw use to do sasana, kusala, doing for the sasana. So, usually many Buddhists in Myanmar say this word. So, to do sasana, to perform sasana is to keep admonishment for the body, in the body, in the speech, and the mind. So it is doing sasana or maintaining sasana in the body, the speech, and the mind. Paya soma dadanaga daba babada agaranan Kudratupa Tambra Daseta Brio Devana Edan Bodhana Dadana Lu Myasavya Ovara Padimama Myasavya Somari Biovare Dava Babada Agrana Magauna Hudamya Malokdaga Dadana Dava Babada Agrana Kayagani Wazigani Manogani Magamudi Malokda Paya Soma Kudratupa Tambada Dana Dila Tamara Sahida Gudure Bizo Nyendile Myasavya Soma Mimi say go choosing on Tajan Dili, Myasavya, Asoma, Donguchi Bade, Magauna Malopo, Gudo Diarine, Bizombo, say Tago, choosing Zevo, Ada Yejide, Ada Dadana, Buda Poya, Dwe, Dadana, Myasavya, Soma, Devego, Divo, Lovade. Doing a sasana means what is a sasana? Admonishment. Sayadaw recited one stanza, Sabababasa Akarana, not doing all evil things. It is one admonishment. So if someone not do all evil things, it is doing sasana, having admonishment of the Buddha. Kusala Saupasambuddha, being completed with wholesomeness. Next one is Sajita Priyodapana, keeping in the mind to be pure. It is admonishment of the Buddha. If someone follow these things, he is doing sasana, performing sasana of the Buddha. Tadana beautiful. Magauna Maloye, Magauna Kaya Dusrai Tombashi there. Piaga Dumia de Madapane, Dumiamabeda, Mujamane. Dumyanyari, Mepesivane, Kayagan on Nizamba, Lupia Somare. Somare dwe jang, a go Madana Diboya dwe, Kua, Panadi Bada, Wiramani, Dekabara, the Mariami. Aridana Wiramni Dekabara, the Mariami, Gamedu Mizazara, Wiramni Dekan, the Mariami Lotoya, go Madana Divavi, Tadana beautiful Lure. Tadana Suraga, Piaye, Soma, Nirago. Tadana, Magauna de Melodaga, Taba Bada, Agarana Sura. Magauna Meloda Lepiaga, Soma, Magauna Melopoya, Kua, Dila, Tadana de Dila Jins and that. Say, go Madana di on Lodapo, Ajibade. So, not to do all evil
means Sarah mentioned Kaya Dujrita 3, bodily misconduct 3, like not killing, not stealing, not doing sexual misconduct. It is a bodily evil deed. So it is not to do. It is the Buddha's admonishment. If someone follow that, it is doing or performing sasana admonishment of the Buddha. ကိုမသာသနာတည်အောင်ဒါလူတွေကြည့်မသိလား၅ပါးသီလပဲအဲ၅ပါးသီလတဲ့ကရှေ့၃ခုကကိုမသာသနာတည်အောင်လုပ်တာပဲသူမြတ်တဲ့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိအဒိဏရဏဝေရမဏိကာမိတုပိစ္ဆာစာရဝေရမဏိလို့လုပ်ရင်ကိုမသာသနာတည်သွားပြီနှုတ်မှမတည်သေးဘူးအဲနှုတ်မှတည်ဖို့ရအတွက်တမ္မာအဓိကတော့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ကျင့်ရင်တော့တမ္မံကမ္မတမဂ္ဂင်ရအောင်လုပ်တာပါပဲနော်တမ္မံကမ္မတမဂ္ဂင်ရပြီဆိုရင်ကိုမသာသနာတည်ပြီဆိုရင်နှုတ်မှသာသနာတည်ဖို့ရအတွက်ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးရှိတယ်ပါဇက်နဲ့မကောင်းတာပြောတာ၄ခုရှိတယ်မုဒဝါဒပိတုနာဝါစာဖရုတဝါစာတန်ဖတ်ပလပအဲဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမှမပြောပြအောင်ရှောင်ကျင်ခြင်းသည်ဒါကဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေတဲ့ကိုနှုတ်မှသာသနာတည်အောင်လုပ်တာပဲနှုတ်မှသာသနာတည်ဖို့ရအတွက်မုဒဝါဒဝေရမဏိတိက္ခာဝရံတမာရိယာမိလို့ရင်နှုတ်မှသာသနာတည်သွားပြီ Among 5 precepts, first 3 are called bodily misconduct. So if someone practices 5 precepts, it is keeping in the body properly according to admonishment of the Buddha. So it is Panatipada, Adena Dana, and Kamesumechachara. According to 8 noble path, it is called Sammakamanda, right action. Next one is to keep speech properly. It is not to telling lie, not to use harsh speech, divisive speech, slander speech. Among 5 precepts, just saying Musawada Veramani Sekabran Samadhiyami. So it is admonishment to keep speech properly. So according to 8 noble path, it is called Sammawacha, right speech. Okay. Tamam Kamanda Megan, Tamam was a Megan Yavi, Megan Sheba Jen Legenda of Dila Jensen, Kaya Dila Dadana, Goma Divo, no Madivo, Dila Jensen, Kayagan was the gang on Jenave. Paya Soma, Ludimang Abadila, who live on Gondavi, the Vajan did it, now Songa Dura. Dura Muya Seva, don't swear a Bogoga, Kayan Lemagambu, was the Gan Lemagambu, Manoga. Kayagan was the Magani, a jam polo. Tara, 30 million Jan, Agudo Pisin, a jam holo, Durago, Shankande, Dajamolo, Kayagan was the Gangambo, Goma Dadana Divo, no Matadana Divo, Nava Dilan, Sound Tayaba, me Lude Jam, Dilan, Ava Dilaba, no? So, 5 precept is to conduct bodily and verbal action to be proper. So Panatipada Adena Dana Kamesumestasara is related to body. Musawada is related to speech. If someone practice 5 precepts, it is keeping body and speech properly. How about the Suramerya? Suramerya is not to use any intoxicants, any alcohol. Suramerya is the cause of bodily, verbal, and mental action not to be proper. Because of the cause of evil deeds, by action and speech and the mind, have to avoid that. So, practicing morality is to keep body and speech to be proper. Kayagan, Wazigama, Dila Dadana, Nia, Dila Jensen, Jade, Luria Jem, Dila, Ava Dila, no?
Tamman Kamada Megan, Tamma Waza Megan Yadwabi. Tila Megan Tombarema, Tamma Aziwa, Surajani. At the Muvan Johnson Jebu Lure, at the Muvan Johnson Jebu. At the Muvan Tamma Aziwa Pipoya, going to a young Amu, my Yale, busy him, Abu Taja, Leonard de Gondwere, Dari Dongore, Ludi Gondwere. Dalene de Gondware, say de Gondware, Musiva de Gondware, Yade Visiti, Tama Aziwa Mapu, Dajamo, Tama Aziwa Pipoyado, at the Muwajans, yet Muwan Johnson Jevoyada, Tama Aziwa Megan Yavoyadwe, Kayagan Gambura Shavo, Wazigan Gambura Shavro, Ko Gondwajan Amune Yade Visitigo, Madonzampo, Tama Aziwa Megan, so that Dila Megan Domba, Megan Sheparema, Ludi, Nevan Dwajan Bogodai. Neighbor a chanda do Niago, Yauchin and Bogo and Jam, Jenga, Dila Jensen, a chicken, Adikaliana, Pupil Lure. So, by practicing 5 precepts, it is keeping the body and speech to be proper. According to a Four Noble Path, it is called Samma Kamanda, right action, Samma Vacha, right speech. So now we need to say Samma Ajiva, right livelihood. So to be right livelihood, need to avoid 5 kinds of trading. 5 kinds of trading is not to trade alcohol, not to trade human beings, weapons, poisons, animals for the meat. So if someone avoid these trading, if someone doesn't do bodily barbaric evil things, it is called right livelihood. It is Buddha's admonishment. It is a very basic, related to morality. So it is to practice. Kayagane Wizigango, Dila Tadana Niale, Dila Jensen Jere, Dila Tadana Divuya, go Noma, Piaya Somari, Divu Lure, Abadila, Abadilaga, Kayagane Wizigan, something that Dila, Kayagane Wizigango, Labiane, Nadilane Labiane, go Noma, Dilane Labiane, Dajamo, a Labian Dapu, Kayaganga on Jendapo, Wiziganga on Jendapo, Lure. So, to control body and speech, to be proper, need to practice morality. By practicing morality, we can be good about the bodily and verbal action. So, Sierra said it is making beauty, body and speech. If you want to be beautiful, in the body and in the speech, you should practice morality. So Sarah use it is making beauty. Kayagan, Wadigango, Dila Dadana, Dila Jensen, Jedabisoya, Mainga, Manogan, Mainga Vale, Mano, Sega, Yejide. Sego, Gagabo, Sego, Taintapo, Lure. No, Gauna, let's say, Magauna, let's say, Sego, Tainjang Dabo, Sego, Bana Tamile, Tamari, Dadana, Pinya Dadana, Niama, Manogan, Gaume. No, Tamari Jensen, Pinya Jensen, Jam, Tamari Dadana, Pinya Dadana, Mani and Manogan, Magaunham, Tajambo, Tamari Jensen, Pinya Jensen, Jenda on, Tamari Jensen Aro, Tama, the D, Tama Wayama, Tama, Tamari Pia, Megan Shipane. On the Megan Shabago, then people, no, Tama, Wayama, Tama, the D, Tama, the Mari Pia, Sego, the Divuria, the Marina, Sego, Buga Biama, Tajan, the Mari Jensen, Magona say them a people yadre, Taga, the Divuria, the Marina, Nyane Sego, Tayam, a Tanjan Yado, Miazwa Shiba, and Uzuno, then Biva. So, to be good, bodily action and verbal action need to practice morality. By practicing morality, we can be good about the bodily and verbal action. So, important one is the mind.
So the mind can be good, can be bad. So how to control the mind? How to practice the mind to be good? By practicing samadhi, concentration, panya, wisdom, we can be good in mind. So by practicing samadhi, concentration, panya, wisdom, so we can be good about the mental action to be good. So according to Eightfold Noble Path, it is called Samma Sati, right mindfulness, Samma Samadhi, right concentration, Samma Vayama, right effort. Okay. Tati Viriya Tamari Pinya so that Megan Shepard Majan Chorito, Megan, Dila Megan Tomba, Yadwa, Kai on Lodavi, Kayagan, Wadigan, Matana, Divi, so yeah, Taga, Dila Megan Tomba Yadwavi. Tamari Megan Tomba and Pinya Megan Napa, when same at Dibu Yadwe, at Tamari Jens in a jam, Pinya Jens in a jam, Manogan Come. Piaya Somaga, Dila Soma, Dila Dadana, Tamari Soma. Tamari Dadana, Binya Soma, Binya Dadana Sura, don't visit it. Tajambo, Kayagan, Wazigan Gong, Manogan Gong, Soma dying, Kayagan Gong, Jendapo, Wazigan Gong, Jendapo, Minga, Manogan Gong, Jendapo, Yejide. Sila is similar to 3 mega, Samavacha, Samankamanda, Sama Ajiva. So, samadhi, according to, so 2 categories, one is Sila, Samadhi, Panya, the other is Eightfold Noble Path. So, Sila is similar to 3 mega, 3 mega factors. It is Samavacha, Sama Ajiva, Sama Kamanda. Samadhi is similar to 3 factors. It is Samma Sati, right mindfulness, Samma Samadhi, right concentration, Samma Vayama, right effort. Panya is the same as 2 factors, Samma Ditti, right view, Samma Sankappa, right thoughts. So, Buddha Sasana is 3 kinds. One is Sila, one is Samadhi, one is Panya. If someone practicing in Sila, Samadhi, Panya, it is doing in Sasana, performing in Sasana. If someone practicing Eightfold Noble Path, it is doing in Sasana or performing in Sasana. Tadana Bubu, Pia, Tababada, Agrena, Magauna de Malopu, Kayagan, Magauna, Wazigan, Magauna, Tababada, Agrena, Magauna, Malo. Malodago, Paya, so mother. Udra Duba Damara, Dine, Katin Kendro, Dana Dila, Damari, Binya, Gudu, Yan, Lodaga, Gudu, ne Bizon, Lodaga. So we say, that's a good Yari Bizon, Missy Messica, Pusin, Dajambo, that's a that, you're the Bernard people, Mimisico, Pusin on time, Boyadre, Tamari Jensen, Binya Jensen, Tamari Dadana, Binya Dadana, Nina on, Tamari Jensen go. So, Sarah, going back, previous stanza, not to do evil things. So, not doing evil things. Next one is Kusala Upasambhara, being completed with wholesomeness. If someone do these 2 things, the mind will be pure. Today, doing Gatina, performing Gatina is the same as doing wholesome deeds. So, to be pure for the mind, need to practice samadhi, concentration, panya, wisdom. I will tell you how to practice samadhi, concentration. Okay, samadhi, Jenda Puya. Samadhi, Jenga, Kamatambon Lazy, Shivade. Kamatan bound lazy, Soroka, Tamari Jensen, Jimbo, Sego, Timbo, Sego, Magana Sidim, people Yadre, Jensen de Babe. No? Kamatan bound lazy, Taka, Kamatan bound lazy, Kamatan bound lazy in Magawa, Navano, Barmi Severin Male, Genito,
ပါရမီ7ပါးအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့တမာရီကျင့်စဉ်ကအရေးကြီးတယ်တမာရီကျင့်စဉ်က9ခုပါတယ်ဒါနသီလပညာနှုတ်ကြံတဲ့ဟာတွေကတမာရီတွေပဲဒါကြောင့်မို့တမာရီကစိတ်အေးအောင်လုပ်တာကများတယ်တမာရီကျင့်စဉ်ကအရာကျဲတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုထိန်းတတ်အောင်ကဲစိတ်ကိုထိန်းတတ်အောင်ကဲမေတ္တာကမ္မထမ်းနဲ့ပဲလှုပ်ဗုဒ္ဓကမ္မထဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထမ်းနဲ့ပဲလှုပ်စိတ်ကိုထိန်းတတ်ဖို့ကျင့်တတ်ဖို့တမာရီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ် So to produce samadhi concentration there are 40 ways to practice those are meditation objects Sarah said not only 40 ways actually 10 kinds of parami among 10 kinds of parami 7 paramis are related to parami related to concentration what 7 are except dana sila panya the other things are related to concentration so these are to produce concentration in the Buddha's teaching so Sarah said by practicing metta or Buddha Nusati trying to make the mind to cool down or to be peaceful it is a practicing concentration ကဲသမာဓိကျင့်စဉ်ကျင့်ဖို့ရတဲ့အဓိကစိတ်ကိုထိန်းတာပါပဲမနောကံကောင်းအောင်နေနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်မနောဆိုတာဘာလဲစိတ်ကဲစိတ်ကိုအကဲခတ်တတ်ဖို့လိုတယ်စိတ်ကိုထိန်းတတ်ဖို့လိုတယ်စိတ်ကိုသမာဓိကျင့်စဉ်နဲ့ထိန်းရမယ်ပညာကျင့်စဉ်နဲ့ထိန်းမယ်ကဲစိတ်ကိုထိန်းဖို့ရအတွက်ကဲစိတ်ကကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်သလားသူများကြောင့်ဖြစ်သလားစိတ်ကိုအကဲခတ်တတ်ဖို့လိုတယ် So to be good for the mind so need to protect the mind how to protect need to practice concentration and panya so in this way you can protect your mind so do you know how to protect the mind the mind is arising because of own self or because of others Sarah making question စိတ်ကဘယ်မှာဖြစ်လဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲစိတ်ဖြစ်တာသိဖို့လိုတယ် When the mind arise ဘာစိတ်တွေဖြစ်တာသိဖို့မလိုဘူးလားကဲစိတ်ဖြစ်တာသိပြီလားဟမ် Need to know the mind စိတ်ကကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်လားသူများကြောင့်ဖြစ်တယ်လားတော့မေးရမှာ Rising because of others or own self ကိုယ်တိုင်ကြောင့်ဖြစ်တာပါလေမဟုတ်ဘူးစိတ်ဖြစ် No စိတ်ကကိုယ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်သူများကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူး No because of own self and not because of others စိတ်ဖြစ်တာသိဖို့လိုတယ်စိတ်ကဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲသိဖို့လိုတယ် To know where it arising ကဲစမပြည့်မသိရင်ပြောမှာစိတ်ကမျက်စိမှာဖြစ်တယ်နားမှာဖြစ်တယ်နှာခေါင်းမှာဖြစ်တယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်မှာဖြစ်တယ်နှလုံးမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ် Where the mind arising is in the eye, ear, nose, tongue and body. Why arising is because of object. ကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့ဟုတ်ကလားလို့ Not because of own self. ကဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်အာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်နော် Because of object. အယောင်တွေတွေ့ပြီဆိုရင်မြင်စိတ်ဖြစ်မယ်အတန်တွေတွေ့ပြီဆိုရင်ကြားစိတ်ဖြစ်မယ်အနတ်တွေတွေ့ပြီဆိုရင်နာမ်စိတ်ဖြစ်မှာပဲမတွေ့ရင်ဖြစ်လားကဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲစိတ်ကအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲစိတ်ဖြစ်တာသိပြီနော်စိတ်ဖြစ်တာစိတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်အာယုံကောင်းရင်စိတ်ကောင်းမယ်အာယုံမကောင်းရင်စိတ်ကမကောင်းနိုင်ဘူးစိတ်ကိုထိမ့်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်စိတ်ကိုအာယုံနဲ့နောက်လိုက်ရမှာလားမလိုက်ရဘူးစိတ်အာယုံများရင်စိတ်များပါပဲကဲအာယုံကိုနှစ်သက်ရင်လောဘဖြစ်မယ်မနှစ်သက်ရင်ဒေါသဖြစ်မယ်လောဘဖြစ်မှန်းသည်ရှောင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒေါသဖြစ်မှန်းသည်ရှောင်တတ်ဖို့လိုတယ်မရှောင်တတ်ရင်မောဟဖြုံးမယ်မောဟပြီးပြီဆိုရင်လောဘလည်းကြီးမယ်ဒေါသလည်းကြီးမယ်မောဟလည်းကြီးပြီဆိုရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်မကောင်းတာပြောတော့မယ်မကောင်းတာလုပ်တော့မယ်စိတ်ကိုထိမ့်ဖို့မလိုဘူးလားစိတ်ကိုထိမ့်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဓိကမိန်းကစိတ်ပဲကဲစိတ်ကိုထိမ့်တတ်အောင်ကဲသင်ပေးမပေါ့ဟုတ်လားကဲပြီးတော့မှ So the mind is arising because of object. If we see color, listening, sound,
the mind may arise. So the mind is arising because of object. Need to know how to control the mind. If the greed arises in the mind, need to know that, and need to know how to dispel, how to remove. In the same way, dosa arising, moha arising. If so, need to know. Moha is arising or dosa anger is arising, and need to know how to dispel it. So if we have bad mind, we will speak badly, we will do action badly. So because of this, controlling the mind is important. I will teach you. Okay, seko thine, mimi seko, ta saita priyo dapana, mimi seko phusing aung thada pho aye ji de. Ayung ni naw lai ni bi so yin siat ka kaung nai ma mala? Okay, kaung na twei daw kaung nae siat phit me, ma kaung na twei daw ma kaung nae siat phit me. Kaung na myin yin kaung nae siat phit me, ma kaung na myin yin ma kaung nae siat phit yin phit man ti pho, ti yin shaung dat pho jit ya ma, no? Siat ko ba nae thai ma le? Okay, ayung ni naw ma lai aung siat ko tati ne buka pe ya me, wariya ne buka pe ya me, tamari ne buka pe ya me, nyan ne buka pe ya me. Siat ko thai dat pho ma lo bu la? Ayung ni naw ko ma lai aung siat ko ayung takhu ti pho ma siat tha nai aung leit chin kan lo ya me. Leit chin kan lo pho pi daw tin pi me pho, no? Because of arising because of object, it is important not to follow the objects. So, not to follow the objects, need to keep the mind with mindfulness, concentration, panya. Okay. Tati wariya tamari nyan ne siat ko buka pe ya ma ba. Adika tati wariya tamari kaung pho ya twet leit chin kan lo ya me. Leit chin kan lo pho ya twet kamathan soda ka alok ko pyo de, siat ko alok ne thai ya me. No, ayun yu dat pho lo de, no? Siat ko alok lok dat pho lo ba de. Ma no, siat ko pe ma ma taw aung thai na be. Ba ne thai ma le? Tati ne wariya ne tamari ne nyan ne buka pe da be. Da jaw tamari thadana ma no ma ti pho ya twet alwe song leit chin kan ka won le thwet le ti de lok be. အသက်ရှူတဲ့လေလေးကိုသိနေဖို့ပဲလေအာယုံယူတတ်ဖို့လိုတယ်အသက်ရှူတဲ့အသက်24နာရီမရှူဘူးလားကဲသိတာများလားမသိတာများလားအားကြောင့်မသိတယ်လေတတိမထားတော့မသိဘူးသိအောင်မကြိုးစားတော့မသိဘူးလေပေါ်မှာစိတ်မရောက်တော့သိလားကဲသိရေးအတွက်ဘာလို့တဲ့တတိလို့တယ်ဝရိယလို့တယ်တမာတိမလို့ဘူးလားကဲသိဖို့ပဲသိနေဖို့ပဲဘာကိုသိရမှာလဲ လေကိုသိဖို့ပဲဒါပဲလေလေးသိနေဖို့ပဲเนาะလေကျင်စိတ်ကိုထိမ့်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအာယုံနဲ့မကောင်းတဲ့မုန်းသူကြီးရဲ့မုန်းစိတ်ဖြစ်မှာပဲအဲ့အာယုံကိုပြောင်းရမှာလေအဲ့အာယုံမပြောင်းတတ်ရင်တော့စိတ်ကိုထိမ့်တတ်ပါမလားထိမ့်တတ်ဖို့အဲ့မုန်းတဲ့လူတွေ့ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲမုန်းစိတ်ဖြစ်မှာပဲအဲ့မုန်းစိတ်တွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲလေပေါ်မှာစိတ်လေးဆွဲတင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားကဲလေပေါ်မှာ စိတ်လေးဆွဲတင်တတ်ဖို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မှာဝင်လေကြည့်ထွက်လေကြည့်1ဝင်လေထွက်လေ2ဝင်လေထွက်လေ3 4 5 6 9 10ထောင်တက်ကနေ10တက်ကနေ10လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြည့်ပါစိတ်ကိုထိမ့်တတ်လာမယ်ဘာကိုထိမ့်ရမှာလဲစိတ်ကိုထိမ့်တတ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်တာကိုပြောတာเนาะအာယုန်နေနောက်တွေ့ပြီဆိုရင်ဖြစ်မှာပဲအာယုန်နေနောက်ကလိုက်ရမှာလားမလိုက်ရမှာလားလိုက်နေရင်တော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်မှာပဲအဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရင်ရှောင်တတ်ဖို့လိုတယ် အာယုံတစ်ခုဒီပေါ်မှာစိတ်ထားလေအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ထားနေအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်လေလေးပေါ်မှာစိတ်လေး1နာရီ2နာရီ3နာရီထအောင်အစတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမှာ10မိနစ်ရရ2မိနစ်ရရစိတ်ကိုထိမ့်ဖို့လိုဘူးလားစိတ်ကိုဘာနဲ့ထိမ့်မလဲတတိနဲ့ဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့ထိမ့်မှာပဲအလောက်ကဘာလဲဝင်လေထွက်လေသိတဲ့အလောက်ပဲအသက်ရှူတဲ့လေလေးကိုသိနေဖို့ပဲကဲသိရတဲ့ဘာလို့လဲလေပေါ်မှာစိတ်နေဖို့မလိုဘူးလား စိတ်ကသူ့သူနေလားကြိုးစားရမှာနေအောင်နော်ကြိုးစားရလဲမေ့နေရင်ကြိုးစားလို့ရမလားကဲမမေ့ဘူးကဲဝင်လေထွက်လေကိုမမေ့တာကတမ္မာတတိလေလေးသိအောင်ကြိုးစားနေတာကတမ္မာဝါယမလေပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေတာကဘာလဲတမ္မာသမာဓိ9မိနစ်ရောက်နေရင်9မိနစ်သာသနာမတည်ဘူးလားဘယ်မှာတည်တာလဲမနှောမှာတည်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုဖြူစင်းနေအောင်ထားတာပဲ9မိနစ်လောက်တော့ထိတ်နေပြီဆိုရင်ကောင်းလား 9မိနစ်ကနေ10မိနစ်10မိနစ်ကနေနည်းနည်းဗာလဲလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သွားမယ်နော်
Tamari Tadana go out, no mud, a same mud divo mulula. Jensen Majin or Yamala. Mayana book, I looked at a low double, Lord of War. Go one little did a low. And then should I let Dini Woover, Kella, Macaba, Barcadale, Malopshada, Macadabo, Hola, Barcadale. Diniasa, summer boy, no? Piam where you may buy you mele. Piam kind of that. That's the W order, but now, Mimi said they go choosing on Tadapo, Lula. Tadana beautiful, Lula. Bema Tadana, you mele. Same mother, Manoma, Tadana, Dion Lomebe. No, get Diniasa. When legit did 3 years and dig on the ship, Tima. No, Dado, Tainta Lame, no? Tainta than there. Dig out a bit of my job, get Tainta on them paper. So, to practice concentration, you need to know how to do. So, trying to know the breathing, in breath, out breath. Which is much more having knowing or not knowing. Sarah asking question. Knowing in time is more or not knowing in time is more. Answer is not knowing in time is more. To know the breath is important. So, how to know the breath? Have to practice sati, mindfulness, not forgetting the breath. Viriya, trying to know. Samadhi is reaching the mind towards breath. So, if you practice sati, viriya, samadhi, you will know the breath. So the mind is arising because of object. If object is good, the mind will be good. If the object is not good, the mind will not be good. So because of this, not following the objects is better. So not to follow the object is keeping in the mind towards the breath. So you trying to practice to know the breath, like Sarah said, counting method. In breath, out breath, 1. In breath, out breath, 2, 3, 4, 5, until 8. So trying to practice. If you practice in this way, so your mind will not follow different objects, only knowing one object. So first of all, you may not get a very long time to know the breath. So start from 1 minute, 2 minutes, like that, until to get 1 hour, 2 hour, like that. If you are mind knowing the breath 5 minutes, the Buddha's admonishment is existing 5 minutes within you. So the Buddha's admonishment is to be pure for the mind. So if you are knowing the breath 5 minutes, admonishments are existing within you 5 minutes. So Sarah use another usage, taking inheritance. So because the Buddha have practiced these methods and giving instruction to you, so you are inheritor who can accept Buddha's practicing. So that is in Bali we use dayada, inheritor, or taking inheritance. So next another word that Sarah use doing in sasana, performing in sasana. So sasana is admonishment, the Buddha's instruction. So the Buddha's instruction, if exists within you, you are performing Buddha's instruction, doing Buddha's instruction. The sasana admonishment is existing
within you. So main job to do is to know the breath, trying to count from 1 to 8. Manoma Tadana Dibu Yadwe, Tamari Tadana, Tamari Jensen Gemma, Tamari Tadana Dime, no, Majin Yamala, Yabu, Dajamo, only G2 legit, dig and ship, legend and lopa. Now by Lily, we lay iron you that be so enough, a Lily go Mamiraga, Tama the D. Amne Mamayan, Amne Tadana Dida, but the Digano, Lily di on Josa Niraga, Uria, Livo Masaya Niraga, Tamadi. Lele go tombo di niraga, tamadeti. Lele go do niraga, tamadengapa, a ngamne semniga sabido. A manoma, tazna di on dome, tamadi jense, anapanao. When le twele, kamatanzara, le did a lobe. Lego di newobe, no? Tipian loda eno, kamatani got lazy she there. Tamari kamatanga, meta kamatan, boda nutri kamatan, atuba kamatan. Kadani she the Miji, the Migadan, Yigadan, Tabe, Digara, the Dibudia. Kadani with me, the Dibudia, the Marigon, Legion and looked up. No, Kamatani with me, Balodale, the D, Wudia, the Marigon, Legion and looked up. Tabe, Loda and Luere, Gadini, Katani, Lujade, the Ngani Lujade. No, Ludana Dana, I Dana Gudurigo, Saga, no daddy, a poor Shavido, a poor Loda for Lude. No, Dana, de Luda Billy, Ludan Luda Malujaula. A Lura Lego go, a Lutu to go Gibido Pale, one Dania, Mieran the Diania Mala, maybe Amala. The Dian Saga no recorded. Paga no drille. Saga no the Tamadi Jens and Emma Parley, Saga no the Loda and Maluela. Gaku Ludan and Lego G, with a Lugambo de G. Ludan the Wutu de go, a Ludo, the Ganico G, with a one of the BD de Pipra, Mieran the Diane, Pagudo Yale. Saga no the Dicudro. Saga goes on Jet Ludandago, a Nuga, Takataka, the Diga, Mamma on Lodabe. The Diane, Gudo Miaula. Anna de Gotakati on the on Josadaga Pale, Uria. I go Ludan at the bomber, say Yanida Vale, Tamadi, Tazo and Loda Maluela. Ayung Yuda for Luda, Papa Ayungle, go Ludan Tade, Dana Ayung Yuamabe. Loda and Luda no. Say go take that, that's what Tamadi Dana, Pemadile. Manoma did it, Tamari Jensen, but a saga no the D. Go sound trainer at the Lade Gama, Juma Babunga, Kayagan was the Gango sound trainer. Palo Javile, Hola, choose any day. Go the Lagos, send Jen, send it up, Hola. Arajara. Dila no the Gudo, Mayavula. Ah? Shadley, a load of Lula. Go Kayagan if choose any day, was the gun if choose any day, go up, Bale, and yet and the Ditarali. I go Kayagan was the gun choosing on the on Josani Ravale, Uria Lonirale. Kayagan was the gun choosing Nebo Masega Yamneula, the Madi Gudu Yad, Namne Yawnia, Namne Tadana Dira, Semne Yawnia, Kevagentele, Dila no the decore, Vale, a little dam, Lueula, a little dam, Sego Tina, Lueula, Gudu, that's a W at the Banner, Mimico, Magona City, Mepipoya. The counter loaded a second take up for Dave Jirabe, no? Get a low down, get they're not them baby, a low pone, a low dapone, a low po, where ye jidale. Nakudron ye jide. I love So, only if someone practice sasana can exist. So practicing is important. Just trying to know the breath by counting from 1 to 8. So not forgetting the breath is called sati, mindfulness. Trying to know the breath is viriya, effort. Reaching the mind towards the breath is samadhi, concentration. Knowing the breath is panya. Thinking about the breath is samma sankappa, right thought. So it is to produce concentration. There are other meditation methods to produce concentration, such as asubha, fallenness, kasina. Kasina is
like a water kasina, fire kasina, like that. Those are meditation objects. So if someone can, if someone want to practice, it is will not be difficult, like easy. So today you have done dana. So if you think or reflect about the dana which you have done, so it is called chaga no sati. Chaga is a generosity, and nu is gananga. Sati is remembering. So remembering gananga about the generosity. So you have done dana, you reflect gananga. If so, it is a kind of practicing. It's called chaga no sati. So focusing dana which you have done is sati. Remembering dana which you have done is sati. Trying to remember is viriya, effort. Reaching in the mind towards dana which you have done is samadhi, concentration. So if you have a concentration, the Buddha's admonishment, concentration is existing within you. That person is doing in sasana or performing in sasana. So in the same way, you have observed sila. So trying to observe sila purely. After that, trying to reflect, trying to remember, I'm pure, like I'm not killing, not stealing, not telling lying. So if you are remembering about the sila, it is practicing sila no sati, a kind of meditation method. Sila is a sila, morality, and nu is a gananga, sati is a remembering. So remembering sila gananga. Just you need to do, but the methods are not so difficult if you have learned. So now, Sayadaw said, I have taught how to practice. So, which is important to know how to practice and to perform as an action, which is important. Sayadaw said both. You never correct. Okay. ကဲတိတော့တိတယ်မကျင်ဘူးလမ်းပေါ်မရောက်ဘူးကျင့်တော့ကျင့်တယ်မသိဘူးလမ်းပေါ်မရောက်ဘူးတိလဲတိကျင့်လဲကျင့်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတိတအောင်သိအောင်သင်မှာတိလဲတိကျင့်လဲကျင့်မှကိုလမ်းဖြောက်မှာပေါ့အထက်ကမနောကံကောက်အောင်ကျင့်တတ်ပြီလားမနောမှာတမာတိသာသနာဒီအောင်လုပ်တတ်ပြီလားကဲသာသနာပြုတတ်ပြီလားဘယ်မှာပြုမလဲမနောမှာပြုမယ်ဘာသာသနာလဲတမာတိသာသနာတမာတိသာသနာတီအောင်တမာတိကျင့်စဉ်တွေကျင့်တတ်ဖို့လှုပ်တိုင်းတော့လွယ်တယ်မလှုပ်တိုင်းတော့ခက်တာပဲအဓိကတော့အလုံးလုံးတတ်ဖို့သင်ရတယ်သင်ပြီးမှကျင့်ရတယ်နော်သိပြီးတော့ကျင့်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါပြောရ just knowing not practicing will not reach the target. Not knowing but practicing also will not reach target. Must know, must practice. So if we know, if we practice, it is doing sasana, performing admonishment in the mind. သာသနာဆိုတာအဆုံးအမနော်ကာယကံကောင်းဖို့ဝစီကံကောင်းဖို့မနောကံကောင်းဖို့ဆုံးပါတယ်ဆုံးမတဲ့မနေဘူးဆိုရင်တော့ကာယကံကောင်းမလားဝစီကံကောင်းမလားမနောကံမတောင်းပါဘူးကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေလုပ်ပြီးဆိုရင်ကာယတဗေဒပရမရဏအပါယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒံနိရိယံဥပပစ္စတိပဲရောက်မလဲနိရိယငရဲတရိษံပြိတ္တာသူတကယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံရောက်မှာပဲကာယကံဝစီကံမနောကံမကောင်းမှုဆိုရင်ဘယ်ရောက်မလဲအပယ်လေးပုံရောက်မှာအပယ်လေးပုံမရောက်ဖို့ရအတွက်ကာယကံကောင်းအောင်စောင့်ထိန်ဖို့ဝစီကံကောင်းအောင်စောင့်ထိန်ဖို့မနောကံကောင်းအောင်စောင့်ထိန်ဖို့မလိုဘူးလားရခိတပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့စောင့်ရှောက်တတ်ဖို့မလိုဘူးလား
ai sound thing no ba kudu ya le kudra dupa tambara kudu ne ပြည့်စုံပြီကုသိုလ်တရားတွေပြည့်စုံပြီဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကုသိုလ်တွေရှိပြီဆိုဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်တွေရှိပြီဆိုရင်ဒါကနာကာယတုစရိတံစရတိဝါစာယတုစရိတံမနတတုစရိတံစရတိကာယနတုစရိတံစရိတောဝါစာတုစရိတံစရိတောမနတတုစရိတံစရိတောကာယတဗေဒပရမရဏတက္ကံလောကံဥပပိစတိဘယ်ရောက်သွားလဲလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မဘဝရောက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်မှာလဲလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မဘဝရောက်မယ်ဘာကြောင့်လဲကာယကံကောင်းလို့ဝစီကံကောင်းလို့မနောကံကောင်းလို့ဒါပဲဟုတ်လားဒါကမကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးရတယ်နော်ဒါကကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ခေါ်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဒါကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတယ်ခေါ်တာပေါ့နော်တရားဆိုတာပါလဲယုံကြည်တယ်မကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမကောင်းမှုဆိုရင်လူဘဝနတ်ဘဝရမလားအဲ့လိုယုံကြည်တာလဲတရားပဲကာယကံဝစီကံကောင်းပြီဆိုရင်အပယ်လေးပုံရောက်မလားမရောက်ဘူးလို့ယုံကြည်တာကိုပါလဲတတ္တာတွေလို့တတ္တာဆိုတာပါလဲယုံကြည်ချက်တယ်ပဲကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာဒီကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုအခြေခံနေတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြီးတော့မှပြောမှာကံကောင်းအောင်လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ထိန်တတ်ဖို့လိုတယ်ရခိတပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော် So the Buddha's admonishment is to be good, but need to stay properly according to Buddha's admonishment. If don't stay properly according to Buddha's admonishment, so our actions will not be good. If our action is not good, we'll reach full woeful state. So whoever reach in the full woeful state is because of bad bodily, verbal, and mental action. So if we don't do evil things, we will not reborn in the woeful state. If so, it is protecting own self, not to reborn in the woeful state. So if we protect own self, we will get wholesomeness. We will have a good deed. We will produce good actions. So because of these good actions, according to Buddha's teaching, we were reborn in a human, Deva, and the Brahma realm. Why we have to reborn? Because of good deed of bodily, verbal, and mental action. So we should have confidence of faith, called in Bali, Saddha. So confidence or faith is believing karma and karma result. If we do bad deeds, we have a bad result. If we do good deeds, we have a good result. Such believing is called Saddha, confidence. Another name is Kamasakata Samadhi, right view of the state of karma, thinking as a own property. In Bali, it is called Kamaskata Samadhi. ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအခြေခံပြီးတော့ကာယကံကောင်းအောင်ဝစီကံကောင်းအောင်ခုကမနောကံကောင်းဖို့မနောမှာသာသနာတည်ဖို့တမာတိကျင့်စဉ်တွေကျင့်ရတယ်တမာတိကျင့်စဉ်ကတော့များစွာရှိပါတယ်ကမ္မထံပေါင်း40တည်းမကပါဘူးเนาะအပွားတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်လောက်တာရင်တော့เนาะကုသိုလ်ရတဲ့အာယုံယူတတ်ဖို့အာယုံကောင်းတာပဲခုမေတ္တာပွားတော့မှာပေါ့တတ္တဝါတွေကြည့်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းအဝေရာဟွန်းတုဘေးရန်ကင်းပါစေပါဠိလိုကြတာပါလဲအဝေရာဟွန်းတုဗမာလိုကြတာပါလဲဘေးရန်ကင်းပါစေတတ္တဝါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူဘေးရန်ကင်းခြင်းတဲ့စိတ်ထားလေးသူ့ဘောမှာဖြစ်နေရင်သူ့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမေတ္တာပွားတယ်လွယ်တယ်ပါတယ်ဘယ်သူပဲကြည့်ခွေးပဲကြည့်ဝဲတွေ့တတ္တဝါတွေတွေ့လိုက်တော့ရင်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ထားလေးကိုယ်တမ်းမှာဖြစ်နေဖို့ပဲ
စိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကျမ်းကျမ်းမှာချမ်းသာမိမိခန္ဓာကိုရွတ်ဆောင်တဲ့မေတ္တာစိတ်၄ခုတည်းကကြိုက်တဲ့မေတ္တာနဲ့ပွားပါနော်ဒါဆိုရင်မေတ္တာဘာဝနာပွားတတ်ပြီလေပွားတတ်ရင်ကမနောကမကောင်းနိုင်ဘူးလားကောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာကျင့်စဉ်လဲတမာတိကျင့်စဉ်ဘယ်မှာသာသနာတည်အောင်လုပ်တာလဲမနောမှာသာသနာတည်အောင်လုပ်တယ်ကဲသာသနာပြုတတ်ပြီလားကဲဘာကျင့်စဉ်ကျင့်မှလဲမနောကံကောင်းဖို့တမာတိကျင့်စဉ်တမာတိသာသနာတည်အောင်လုပ်မယ်နော်တမာတိကျင့်စဉ်တော့ဒီနေ့နည်းနည်းတော့ရလိုက်မယ်ပညာကျင့်စဉ်ကအရေးကြီးလို့ပညာကျင့်စဉ်ကိုအခြေခံပြောမို့ပညာကအရေးကြီးတယ်နော်ဒီရေးကြီးလို့မို့လို့ခေါ်ရတော့ကာယကံဝစီကံမှာဗာလဲဘာသာသနာနဲ့လုပ်ရမှာလဲသီလသာသနာကမနောကံမှာဗာလဲတမာတိသာသနာနဲ့ပညာသာသနာအဲ့ပညာကျင့်စဉ်တွေပညာသာသနာတွေကျင့်တည်အောင်မနောမှာတည်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမို့တမာတိသာသနာကတော့ဒီနေ့နဲ့ရက်လိုက်တော့မယ်နော်ကတမာတိကျင့်စဉ်ကဗာလဲကမ္မထံပေါင်း40တော့သိတယ်နော်ကျင့်တတ်ပြီလားကျင့်ရသေးဘူးလားကျင့်တတ်ရင်တော့ကျင့်ပြီးတော့ဒီနေ့လှုပ်တန်လွယ်တယ်နော်ကဲလှုပ်တန်ကိုလှူဒန်းတာတွေကဒီနေ့မနေ့ကတော့သင်္ကန်းနေမလှူကြဘူးလားစွမ်းနေလှူကြဘူးလားအဲ့ဒါကိုမေ့ပြရမလားမမေ့ရမလားမမေ့တော့တမ္မာတတိဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီသိအောင်ကြိုးစားရမှာလားမကြိုးစားရမှာလားအဲ့ပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေရမှာလားမရောက်မှာလားအဲ့ပေါ်မှာစိတ်ရောက်တော့အဲ့ကောင်းတာတွေသိနေတော့အဲ့မှာတမာတိစာကာနုတ္တိခေါ်တယ်အလုတ်တိုင်မလွယ်ဘူးလား9မိနစ်သိနေရင်9မိနစ်သစိတ်တပရိယောတပနာဖြစ်မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေလာသေးလားအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလှုပ်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ကဲဒီနေ့အစားကျင့်ကြံကြုတ်ကိုတမာတိကျင့်စဉ်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ပါစေနော်ခုပညာကျင့်စဉ်အရေးကြီးလို့ပညာကျင့်စဉ်ပြောမယ်ဟုတ်လားကြားတော့ကြားမထင်နဲ့နော်So based on faith, based on Kamaskata Samadhi, so we need to practice. Sarah said quite wider ways, not just focusing one kind of method. So example is by seeing beings, even people or animals, you can practice metta. Like that, may you be happy, may he be happy, may he be free from danger. So if you practice in this way, you will have a good mind. Like that, you have done dana, you try to remember those donations. So it is called chaganosati, like that. So briefly, Sama repeated to make sure his audience. So briefly is like taking object with a good attitude, how to think. So one of a good object you should take. So you practice, you make your mind to be pure. So it is the way of practicing concentration. So Sarah trying to stop explanation about the concentration. So want to tell about the panya. So Sarah said the panya is also important to practice. Okay. Tila tamadi pinya sura. Tila dadana tamadi dadana pinya dadana. Pariyati dadana paripati dadana pariwera dadana. Duru be no lauta pho be.ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဒီသာသနာဆိုတာဗာလဲအဆုံးမကာယကံဝစီကံမနောကံကောင်းအောင်ဆုံးမကျင့်တာကိုပြောတယ်ကာယကံကောင်းအောင်ကျင့်တာဝစီကံကောင်းအောင်ကျင့်တာကသီလသာသနာနဲ့နေရသီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရတယ်မနောကံကောင်းဖို့ရတဲ့သမာဓိသာသနာနဲ့ပညာသာသနာနဲ့နေရမနောကံကောင်းအောင်ကျင့်ရတယ်ခုကသမာဓိသာသနာနဲ့မနောမှာသာသနာတည်အောင်လုပ်တတ်ပြီးဘာကုသိုလ်ရတယ်လဲသမာဓိကုသိုလ်ရတယ်နော်သမာဓိကုသိုလ်စိတ်အေးပြီဆိုရင်အမှန်တည်သိဖို့ရတဲ့ကမ္မထမ်း40ထဲမှာခေါ့ကရုပ်ကမ္မထမ်းနဲ့နာမ်ကမ္မထမ်းကိုလုပ်ရမယ်နော်အဓိကဝိသုဒ္ဓိ9ပါးနဲ့တွားရင်လည်းသီလဝိသုဒ္ဓိခုကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစခန်းကိုတက်ရတော့မှာနော်အမြင်စင်ကြဲတဲ့ဖို့အမှန်သိဖို့လိုတယ်အမှန်ကရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါလဲရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရုပ်ကမ္မထမ်းနာမ်ကမ္မထမ်းလုပ်ရမှာနော်ကမ္မထမ်း40လုံးကဘာလို့တယ်လဲမနောမာသာသနာတည်အောင်တမာတိသာသနာတည်အောင်ကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေအဓိကတော့ကမ္မထမ်း40လုံးက
Tati Wuria, Tamaricon, Legion and looked up, no? Tati Wuria, Tamaricon, Lord. Degree Sanjay maybe so and not Tamari, say that without the chip be so, yeah? Without the deity without the Kubu address, Yoga Matan, Nanga Matan, Dama, Yoga Matango, Yansa Shuame, Yoga me, Yogo Dion Loame, don't get a bononga, Yo a soup bone and Nan soup bone machine. Don't get a bononga vale. Yo a soup bone and Nan soup, Yo Nang Alway, Namashi, Duruba, Yamima, Bogotadwa, Adagon, Lebion, Luna, Yamasuraga, Meshibu. She ra vale, young and number she there, a yogo dion, the yame, nango dion, the yame, young nango dion, low mobile. No, Taga denyadi, denyadi to a dendini de dirago, denyadi bo, no, a yoga blowle, necessary you where she there. Yoga blowle, necessary you dion, the yama. Yodi and yogo maswebu, nandi, eh? A young nango swayarabe, young nandibo mulula. Yogo Divo Yadwe, a Gamatanga. Yogo Divo, Yoga Matang, Divo Yada, Dajileva, sure, Dajileva, sure, at a bit of damn women, no? So, shall conclude the previous one. So, by practicing Sila, we can control bodily and verbal action to be good. By practicing concentration, we can control our mind to be proper. So, to practice concentration, there are 40 methods. Those are meditation objects. So, after that, there are move Panya. Panya is Panya practicing is so knowing materiality and mentality. It is Panya practicing. So the Buddha's sasana, the Buddha's admonishment is Sila sasana, admonishment of Sila, to be good about the body and speech. Samadhi sasana, admonishment of concentration, to be good for the mind. Panya sasana, admonishment of wisdom. It is also for the mind. So wisdom is to know materiality and mentality. So it is a 3-step. So according to 7-step, you may have learned like a Sila Visuddhi or Chaita Visuddhi, 7 kinds of purification. So Samadhi is Chaita Visuddhi, purification of mind. Panya is Deity Visuddhi, the purification of view. The purification of view is knowing the truth. How to know the truth? So in the 31 realm, everything in the 31 realm are of materiality, mentality. Not me, no others, no man or woman, just knowing as a materiality, mentality. If you know that that is a purification of a view, or it is a Panya, wisdom practicing. So learning knowledge is, we say, knowing or perception, knowing by perception, knowing by sanya. So because of this, I need to learn what is materiality, what is mentality. So materiality, there are 28 kinds of materiality to learn. So if we know materiality, we will not attachment towards materiality. If we know mentality, we will not attach to mentality. So Panya is knowing materiality, mentality. Yeah. A genus of God, a donza of Bonlonga, Yonan, Doga Desa, Kanagorama, Yonan Shide. Tameteshide, Gono Gilito Vale, Yone, Nambeshide, a Yonango Doga Desalo, Diame, Genjok Mata. Donza of Bonlonga Badesale, a Doga Desa, Vajanla, Yonan Shilo, a Yoko Madien, Medina no Medinabu. Nangola Medina, Medina, Medinabu, Aluminian and Dia, Bajam, Lepumian, Doka Najiba.
Kumine Doka, Sadi Zarabiati Marana, Doka, Badidewa, Doka, Domina Dubayada, Dambuenli, Pia Biore, Ewa Metada, Kevalada, Doka Kandada, the Murio Hodi, Doka de Piedelo, Biore. Young lady, giant lady, Mabibu, Dibu, no? Ke, Ome, Ke, Oma Malam, Oma Mala, Sadi, Sara, Biadi, Marana, Marana Surabale, Dira, Ke, Tema Mala, Madema Mala, Ke, Doga Surabale, Buri Evla, Badidi was Surabale, and Go Devila, Doga go Sierra, Domina da Sierra Evla, Ubayada Binza Bulon and the Bibla, Ewa Meta the Gavula, the Doga Canada, Doga de Piedelo, Piama Biola, Mamula, and Mana go Dianglo, a man desaveli. Hello, Mamma Diano, Neva, Yavamla. Get Dida Miala, get Madida Miala. Eh? Madida Mian, Dida Mian Loda, Dinia Sabra, no? Piana Jens and Jumbo at the Dade Dima, Sierra Dima, Danweganya Yame. Sierra Madia, Danweganya Mayana, but Danweganya Mayana, Neva, Yavamla. A man divo, Gomine Doka Gojama. No? Zadi Doka, Sadi Zara, Biadi, Marana, Doga, Badidewa, Doka, Domina Dubaya, Dambondi, Payawada Masola. Sorana Biola. Ewa Midada, Kevalada, Doka Kandada, Lamurio, Hodi, Doka de Piedelo, Piorale, Piazza, the Durogoni, Piorale, Piorale, Jada, Duda Vashide, Duda Duravale, a Janema Bibu, Goa, Winyandi, Denyadi, and Winyandi on Loma, Goa Lagiam, Holam Hola. No, Alugenda Lola, Communeta, Dada, Pialugena, Dokaram, Hodivu, Daga, Tiame, Dokara, Hode, no? Zadi, O Mename, de Medoga, Bidivadi, but do little. Don't let a bone do little. Allo Dini de Bogoa, a boy, not a Luja Omala. Allo Divo, Genda. Na go Diamaga, Yona, Doka go Diama. Ko Yogo Divo adre. Yogo Madina Dilo, Medina Bu, Medina needed a junko, go Miene Dokarido. Oma Mala, Oma Mala. Ah, go in La Darawa Dainla. Yanetini, a good Miaula. Bagudo Yale. Yanesh a good ole, a mandidale, Vale, a Mazura Vale, Desali, Sierra Mamula, a Kella, a Kepo, Baketale. Maloketa Veketa or Hola, Zadi, Zarabiadi, Marana, Doga Abdidwadi, Darimamina Mula, Allo Diama, Allo Dion, Legend and Loba, no, Allo Dima, Tanweganya Yama, Payadoma, Ona do not do the Mamma daughter la. Allo, the daughter Genesis Piano, Locana. Ya? Yavila. Allo Dima Gonla, Madina Gonla. Di Gone, Chanda Junction, Madi, Sia Junction Mabe. Now by Sia Jang Lo and Sia Mabe, Chanda Jang Lopo, Piabona Molo, no, Piaya, Muigo Yam, Pinya Jens and Jinda, Legend and Loma. No, Arabino, Pinya Jens and Ya Jelumulo, Biomulo, no? So, everything in the 31 realm is are of just materiality, mentality. It is the dukkha satya, the truth of suffering. So, if we haven't learned that, we will not know very detailed, but something we can see about the truth of suffering. Jadi is rebirth. Rebirth is suffering. We can know that we can know. Rebirth is suffering. In the same way, jara, aging in life is suffering. Vyadi, sickness is suffering. Marana, death is suffering. Soka, worry is suffering. Bridewa, limitation is suffering. Dukkha, bodily pain. Domanasa, mental pain. Upayasa, despair. Despair is also
suffering. So it is a true. It is a truth. So trying to practice to know the truth. So if we know the truth or suffering, we will have a samvega. Samvega is a kind of fear with the knowledge. If we have a samvega, we will reach nibbana. So to know very detailed, it may not be easy, but anyway, we can try something we can know. Something we can know, like jati, rebirth, aging, death, those things we can know. So although we can know, if we don't do, we don't practice, or we don't try to remember that the same as like not knowing. So just listening or just hearing, it is not enough. It is we call knowing by perception. Like everybody may say, I know death, I know sickness. Such kind of knowing is knowing by perception, something lower status. So trying to be knowing by wisdom. So to be like this, need to think, need to remember. So rebirth is suffering, sickness is suffering, death is suffering. In this way, need to think, need to reflect. If we know 31 realms, any realms as a suffering, we will not have a desire to be reborn in those realms. So Sarah said, it is not difficult. What is difficult is not doing is difficult. Not practicing is difficult. So if we don't know as a suffering, it is the cause of suffering. So if even Bodhisattva, without knowing, like an older person, sick person, he will not go to renunciation. Because of knowing sickness, knowing death, he do renunciation, something like that. So because of going to renunciation, finally he can be free from suffering. So if we don't know suffering, we will not free from suffering. So if we know suffering, we will be free from suffering. So trying to know suffering. ကဲပညာကျင့်စဉ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရဖို့ရတဲ့ယုံနာကိုသိအောင်သင်ရမှာနော်ယုံနာဒုက္ခသစ္စာလို့သိဖို့လို့တဲ့ဘုရားစိုက်တော့သူတို့ကောင်းတွေပြောတာမှန်တယ်အမှန်ပြောတာပဲနော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်တရားကိုသိမှဉာဏ်ရှင်မှနော်ဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ရမှာမလို့ကဲပညာကျင့်စဉ်အစဓာတ်ကြီး၄ပါးကရှာနော်ပညာကျင့်စဉ်အစပါလဲဓာတ်ကြီး၄ပါးကရုပ်ကိုသိရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါးရှုရတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးမှမရှုရင်ရုပ်ကိုမသိဘူးကဲရုပ်ကိုရှုတတ်ဖို့ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားသင်ကြားတဲ့အတိုင်းအဋ္ဌိဣမသမိန်ကာယေဝထဝီဓာတုအဘောဓာတုဒေဇောဓာတုဝါယောဓာတုယထာထိတံယထာပနိဟိတံဓာတုတော့ပစ္စဝကတိလို့မြတ်စွာဘုရားသတုဓာတုဘဝထံကမ္မထံမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အဋ္ဌိဣမသမိန်ကာယေဧခန္ဓာကိုယ်တည်းနဲ့အဋ္ဌိရှိတယ်အရှိတွေပြောတယ်ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတ်ဒီအဋ္ဌိရှိတယ်အာဘောဓာတုအဋ္ဌိရှိတယ်တေဇောဓာတုတေဇောဓာတ်ဒီအဋ္ဌိရှိတယ်ဝါယောဓာတုဝါယောဓာတ်ဒီအဋ္ဌိရှိတယ်ယထာထိတံယထာပတိတံလက်ထထတိုင်းခေါင်းထတိုင်းထိုင်ထိုင်တဲ့တိုင်းရတဲ့တိုင်းဓာတုတော့ဓာတ်အားဖြင့်ပြစ္ဆဝကတိဆင်ញင်နေပါတွေးတောနေပါအရှိနဲ့အတိကအောင်လုပ်ပါ So if we know suffering, our mind is associated with the knowledge. So whenever we know as a suffering, our mind is with the knowledge, not without knowledge. So the beginning practicing of wisdom is 4 elements. Sarah recited Bali from the Mahasatiprana Sutta. Means in this body
there are Patavi Dhatu, earth element, Abo Dhatu, water element, Vayo Dhatu, wind element, Tejo Dhatu, fire element. So, according to existing means our body is sometimes sitting, sometimes standing, lying down, walking. According to existing, according to keeping our body in this way or that way, think, reflect as elements, other elements, water element, wind element, fire element. It is called 4 element practicing. ဒါကြီးလေးပါရှုတတ်ဖို့ကဲပထဝီဓာတ်ပထဝီဓာတ်ကမြေကြီးကိုဟောပထဝီဆိုတာမြေကြီးကိုဟောတယ်မြေကြီးသဘောခန္ဓာကိုယ်တော့မှာမာတာမရှိဘူးလားရှိတာသိတာများလားမရှိတာသိတာများလားမရှိတာသိရင်တော့ဉာဏ်မရှင်တော့ရှိတာသိအောင်ရှာတတ်ဖို့မာတဲ့ဆိုမြေကြီးလူတိုင်းမာတယ်လို့မသိဘူးလားခန္ဓာကိုယ်တော့မှာမြေသဘောကိုရှာအယိုးနှစ်ခုထိတာမာတယ်လို့သိသွားပြီဆိုရင်ဒီကုလုံးတဏှာတွေ့ပြီဆိုရင်ဒီကုလုံးမှာမာတာမရှိဘူးလားရှိတာသိရင်အစွဲနဲ့မကြည့်နဲ့လက်မာတယ်ခေါင်းမာတယ်ခြေထောက်မာတယ်လက်ကြီးခေါင်းကြီးဆိုတာမရှိဘူးရှိတာကပါလေမာတဲ့သဘောပဲရှိတယ်မာရာရှုရရင်အာဘောကရေကိုဟောတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရေသဘောတွေရှိတယ်မြိတ်တွေချွေတွေနဲ့တွေတွေတွေထင်ရှားတဲ့တဏှာရှာရင်သွားရင်မှစိတ်လေးထားတရေတွေယူစည်းတာတွေ့လာမယ်ယူစည်းတာရေသဘောတွေတွေ့လာပြီဆိုတော့ဒီကုလုံးမှာမြင်အောင်ကြည့်ပါအရှိကိုသိရင်မရှိတာတွေအလိုလိုသိလာမယ်မရှိတာကိုသိနေသည်၍ရှိတာကိုမသိဘူးရှိတာသိမှမရှိတာလည်းသိမယ်ရှိတာလည်းသိမယ်အဲ့ကြမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတာကိုပါလဲဉာဏ်ရလာမယ်နော်ကဲမြေသဘောရေသဘောခန္ဓာကိုယ်မှာဒုဒုထထຫນွေပူဘူးလားပူတာကဒေဇောပဲဒေဇောမရှိဘူးလားကဲရှိတာသိတာများလားမရှိတာသိတာများလားကဲရှိတာကိုရှာတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီလိုတွေ့ပြီတနေရာတွေ့ပြီဆိုဒီကိုယ်လုံးမှာပူတာပဲနေရာမရှိတယ်လေဒီကိုယ်လုံးမှာရှိတယ်ရှိတာသိတော့မရှိတာတွေလိုသိမလားဘူးလားကဲမာမြေသဘောရေသဘောမိသဘောလေးသဘောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်လှုပ်တတ်တယ်နော်တွန်းတာတွေလှုပ်တာတွေခွင့်မြလေးသဘောတွေပါအဲ့ဒါအရှိနဲ့အတိပြောင်းဖို့လိုတယ်ဘာနဲ့ပြောင်းအောင်လဲအရှိနဲ့အတိပြောင်းမယ်အရှိကဘာလဲမြေသဘောရှိတယ်ရေသဘောရှိတယ်မိသဘောရှိတယ်လေးသဘောရှိတယ်အရှိနဲ့အတိပြောင်းတတ်ပြီဆိုရင်တော့စောင်းချုံတော့လက်တွေကောင်းတွေတွေ့သေးလားမတွေ့တော့ဘာတွေ့တယ်လဲတောင်ကြီးပဲတွေ့တယ်အခုဘာနဲ့ချုံအောင်မလဲဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့အရှိနဲ့အတိပြောင်းရင်လက်တွေကောင်းတွေတွေ့သေးလားမတွေ့တော့ပဲဓာတ်ကြီးလေးပါးပဲတွေ့လို့ရှုလို့ရပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်အဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမာယုဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမမေ့တာကသမ္မာတတိဓာတ်ကြီးလေးပါးသိအောင်ကြိုးစားနေတာသမ္မာဝါယမဓာတ်ကြီးလေးပါးမှာစိတ်ရောက်နေတာသမ္မာသမာဓိဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုထွန်းပေါက်သိနေတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုတွေးနေတာသမ္မာသင်္ကပ္ပအဲ့လိုတွေးပါများပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဓာတ်တွေကရောသွားပြီဆိုတော့အခုပြန်အဖြူပြန်အကြည့်ပြန်နောက်ပိုင်းအမှုန်တွေဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမှာအမှုန်တိုင်းမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးမြင်ပြီးဆိုရင်တော့ရုပ်ကိုသိဖို့ရအတွက်အခြေခံကောင်းရသွားပြီခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်ကအမှုန်တွေနဲ့ကလပ်စည်းတွေနဲ့ဒီဆောက်ထားတော့အမှုန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအမှုန်ချမှာကဲဓာတ်ကြီးလေးပါးရှုတတ်တယ်နောက်ပိုင်းအမှုန်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ် So in this body there is Patavi Dhatu, earth element. Other element means you see the earth. In the earth have hardness. So in the same way, our body have that element, hardness. You touch bone to bone, you can feel hardness. You try to know hardness. If you know hardness in one place, it is possible to know the whole body as a hardness. So you should not see as usual, as you perception. You should see with your knowledge. Means we think this body is my body or hand, leg, like that. Usually seeing in this way, according to our perception. But it is not reality. So reality is just the element, hardness. So you're trying to see hardness in this body.
so the whole body as a earth element. Another element is water element. Water is something liquid, like a saliva, urine, like that. Those are much water elements. Even in the bone have that water element. So you should see as a water element. After seeing earth element, there is a water element in the body. So trying to know the reality. If you know reality, you will know unreality or artificials. Normally, if we don't practice, we are knowing artificials according to our perception, not reality. So knowing as a earth element, water element is knowing in truth, knowing in reality. Once we know reality, we will know what is not reality, what is artificial. So in your mind, which time is much more, knowing reality or knowing artificials? So Sarah making question, which time is much more, knowing reality or knowing artificials? Yeah, like that. So next one is a wind element. Wind element is sporting, pushing, like we move our hand, we sit. Because of wind, we can sit. It is a wind element. So because of element, we can do. If something broken about the wind, or destroying wind, we will fall down like that. So something pushing or movement, supporting the body, all these are to reflect as a wind element. So next one is a fire element. Fire element is one of a temperature. You may say cold, you may say hot. Based on your perspective, maybe may say cold or may say heat. Anyway, it is one of a temperature. So about that, you should reflect as a fire element, which is a reality, no perception. So you need to change perception to reality. Normally, before learning, just we have a perception. Our mind never approach as a reality. So trying to know as a reality. Yes. So how to know? To know reality, what we need, what kind of factor in mind we need is sati, mindfulness. Need to be mindful, need to be remember that. Instead of remembering this is my body or he or she, like that. Trying to remember as a other element, water element, fire element, wind element. It is called sati, mindfulness or remembrance. Next one is trying to know. So if we stay lazily, we will not know. We are trying to know that. That trying is called vayama, sama vayama, right effort. So trying to reach the mind towards elements. It is a concentration. Trying to have such view, just have elements, not me, not mine, not my body, something like that. It is a right view. So if you think about the elements, it is a samma sankappa, right thought. So you need to do agana about the 4 elements. If you do that, later you will see like a smoke. The body become like a smoke because your knowledge is more and more sharp, can penetrate more and more. So first of all, we'll see like a smoke. Later we'll change like a transparent, like a glasses, something like that, or ice block. Transparency. So if you continue to practice, will be
will be small particles, very small particles. The body may change as a small pieces. Why changes? Because of your knowledge. Your knowledge can penetrate the body because of right mindfulness, right effort, right concentration, right view, and right thoughts. Knowledge more and more sharp, or sharper and sharper, can penetrate. The body may not be as a block, will be as a small particles. Even in the small particles, you need to continue to see 4 elements. So at that time, your knowledge becomes sharper. Everything, furthermore learning 28 rupas will be easier to learn. အဲ့လိုသိနေတော့ဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရှုလိုက်တော့အမှုံနေလို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်အမှုံနေသိနေတော့အစွဲတွေလက်တွေကောင်းတွေမရှိတော့ဘူးနောက်ပိုင်းအစ္ဆဒရှုသလိုဗဟိတတောတောင်ရေမေသက်မဲ့သက်ရှိတယ်အကုန်လုံးကြည့်လေတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါစီအမှုံနေပဲလို့အကုန်လုံးကလပ်စီးတွေတွေ့ပြီဆိုရင်အမှုံတိုင်းမှာဓာတ်ကြီးလေးပါမြင်ပြီဆိုရင်တော့ရုပ်ကိုသိတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမှီနေတဲ့နောက်ပိုင်းဥပါဒရုပ်တွေရှာလို့ရလွဲသွားပြီအဲ့ပထဝီဆိုအမှုံဓာတ်ကြီးလေးပါဆက်လိုက်တာအလုံးကအမှုံနေလို့ညာပဲအဓိကပဲเนาะကဲကြောက်တုံးကြီးကိုအမှုံချလိုက်တော့ကြောက်တုံးကြီးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဓာတ်ကြီးလေးပါဆက်လိုက်တော့လက်တွေကောင်းတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကလပ်စီးတွေအမှုံတွေတွေ့ပြီအမှုံတိုင်းမှာဓာတ်ကြီးလေးပါမြင်အောင်ကြည့်ပါအမှုံတိုင်းမှာမာတဲ့သဘောယူစည်းတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောထောက်တဲ့တွန်းတဲ့သဘောသိပြီဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါနောက်ပိုင်းအယောင်တွေတွေ့လာမယ်အယောင်တွေတွေ့မယ်အယောင်ကသူ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်မှရုပ်ကိုသိတယ်ခေါ်တယ်ပထဝီကဘာလဲမာတဲ့သဘောကက္ခလလက္ခဏာသူ့ရဲ့လက္ခဏာဆိုသူ့ရဲ့သဘောတမယာတိကဘာသဘောလဲချင်းတဲ့သဘောအဲ့လိုပဲချင်းတဲ့သဘောတမယာတိဆိုချင်းနာကိုသိနေဖို့လိုတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါပထဝီဆိုရင်ဘာလဲမာတဲ့သဘောသိဖို့လိုတယ်အာဘောကဘာလဲတေဇောကပူတယ်ဝါယောကဘာလဲလှုပ်တယ်တွန်းတယ်ထောက်တယ်အယောင်ကဘာသဘောလဲမျက်စိရိုက်တယ်အယောင်ကဘယ်ရိုက်တယ်လဲနားရိုက်လဲအနံ့ကပဲရိုက်တယ်လဲနှာခေါင်းရိုက်တယ်အရသာပဲရိုက်တယ်လဲရှားရိုက်တယ်အဲ့လိုသိလာမယ်ရုပ်တည်းရဲ့သဘာဝလက္ခဏာသိပဲနောက်ပိုင်းဩဇာအစီအစီပြီးတော့ဇီဝိတပြီးတော့စက္ခုကြီးယုတ်ဆိုတာအယောင်ရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်လို့နော်စက္ခုပတ္တရာယုတ်သူ့ရဲ့လက္ခဏာနှစ်ခုရှိတဲ့စက္ခုကြီးကြအယောင်တွေရိုက်ခတ်တယ်သူမီးနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုကြည်လင်စေတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကြီးနေတာဘာကြောင့်လဲစက္ခုကြီးလို့ပါလို့စက္ခုကြီးလေးကဘာရိုက်ခတ်တယ်လဲအယောင်တွေရိုက်ခတ်တယ်အဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုသိဖို့လိုတယ်သူကလက္ခဏာကနှစ်ခုစက္ခုကြီးလို့သိလောက်တော့အမှတ်သားပဲနှစ်ခုလဲနှစ်ခုအယောင်တွေရိုက်ခတ်တယ်ပြီးတော့သူမီးနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုကြည်လင်စေတယ်ဆိုတော့စက္ခုကြီးလို့မသိနိုင်ဘူးလားကဲသောတာကြီးကြလားအယောင်ရိုက်လားသောတာကြီးကဘာရိုက်တယ်လဲအတန်ရိုက်ခတ်တယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုကြည်လင်စေတယ်သောတာကြီးလည်းမသိနိုင်ဘူးလားကဲသဘာဝလက္ခဏာကိုသိမှရုပ်ကိုသိတယ်ခေါ်တယ်အဲ့လိုသိအောင်သင်ရမှာနော်ရုပ်ကဘယ်လောက်လဲ28မျိုးပဲရှိတယ်ရုပ်အစစ်က18မျိုးရုပ်အတုက10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအကျဉ်းလောက်သင်္ချာလောက်ပဲပြောလိုက်တော့မယ်နော်လက်တွေ့ကြည့်မှရမှာအဲ့လိုသိအောင်သင်ရမှာနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုသိပြီဆိုမှရုပ်တွေကိုအာပြီးတော့အယောင်ရုပ်ကိုအာပြီးတော့မြင်သိစိတ်တွေရုပ်တွေကိုယူပပရိက္ခဉာဏ်ရုပ်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရပြီ30ဘောင်တို့ကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဗာလဲရုပ်ပဲရှိတယ်လို့သိအောင်လုပ်ရမှာနော်ရုပ်ကလွဲဘာရှိလဲအာမမရှိဘူးနောက်ပိုင်းနာမ်ကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်အယောင်ရုပ်ကိုအာပြီးတော့မြင်သိစိတ်တွေအတန်ရုပ်ကိုအာပြီးတော့ကြာသိစိတ်တွေအနံ့ရုပ်ကိုအာပြီးတော့နာမ်သိစိတ်တွေအရသာရုပ်ကိုအာပြီးတော့တွေးထိရုပ်ကိုအာပြီးတော့တွေးထိစိတ်တွေနောက်ပိုင်းတွေးစိတ်တွေရှုစိတ်တွေပေါ့လေမဖြစ်ဘူးလားကိုယ်တင်လားတတ္တဝါတိုင်းလားတက်မဲ့တက်ရှိတော့ကအကုန်ကြည့်လိုက်တော့ဗာလဲရုပ်အစုပုံနဲ့နာမ်အစုပုံပဲရှိတယ်ရုပ်နာငါလွဲ့ရဲ့ငါမရှိဘူးသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တကောင်လိပ်ပြကောင်လူကောင်နတ်ကောင်ဗြဟ္မာဆိုတာရှိလားမရှိတာကိုရှိတယ်ထင်တော့မှားဘူးလားမှားတာကိုဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အဲ့ဒိဋ္ဌိစင်အောင်လုပ်ရမှာနော်အဲ့လိုစင်မှကောင်းမလားမစင်တာကောင်းလားကဲဘယ်တော့စင်အောင်လုပ်မလဲအဲ့လိုရှုရမှာရုပ်ကိုသိရင်ရုပ်ကိုဆွဲသိလားယုတ်နံဒုက္ခသစ္စာလို့သိအောင်လုပ်ရမယ်ယုတ်နံကဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒါဘုရားလိုချင်တဲ့သစ္စာကယုတ်နံကဒုက္ခသစ္စာပဲဟိုဟာတွေကလိုချင်တဲ့ဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခတွေကဘုရားလိုချင်တဲ့ဒုက္ခတော့မဟုတ်ဘူးဩရာနာရာသေတာတွေကတော့ဒုက္ခတော့မမှန်ဘူးလားမှန်တယ်ဒါဘုရားလိုချင်တဲ့ဒုက္ခကဘာလဲယုတ်နံဒုက္ခပရမတ္ထသင်္ခါရဒုက္ခကိုလို့ရမှာ
Yona Doka Lodi, Gongla, don't let a bolonga vale, Doka desalo, Tama deti nya ya loma, Doke nyana, Doka Odira go vale, Tama deti, Doka Damuri nyana, Doka Chijango Dima, Tama deti nya ya lome, a Yona Doka desa, go jump shedla, Dumia jump shedala. Huh? A jump sharoma, Tama deti nya ya mali, go jump lembo, Dumia jump lembo, Foundation jump lembo. Cái đến sinh nhau là mồ ở trong mấy chị bên này sẽ đã là mồ ở trong màn đi bộ lùi để bộ nó ở lối đi mà bà lẽ đâu khi nhà này đâu khác phía trong một đi mà bà trong sẽ đã lẽ mà đi lối phía đã đâu khác bà trong sẽ đã lẽ mà đi lối phía đã về hậu là mà đi rồi đuôi đau là cái đuôi đau lối phía đã về đuôi đau rồi mà xoay là yoga mà đi là yoga xoay là năng mà đi đó cái xoay là mà đi bây giờ đuôi đau bây giờ xoay bây giờ lâu lâu giả đấy cô này lâu đấy bà dân này lâu đấy, xây này lâu đấy, cao nào lâu đó, cú đồ lâu đấy, mà cao nào lâu đó, cú đồ lâu đấy, cú đồ càng giàu, nó sẽ không được bằng giàu mấy, cú đồ càng giàu, bé lấy bằng giàu mấy, giàu, giàu ngô đó, tao muốn đi ở đây sao đi à mấy, giàu ngô đó, đâu khác đây sao đi mà, tam mà đi thì nhà giàu mấy, tam mà đi thì nhà giàu ông này nằm đấy bằng giàu đó là, giàu đi ông này nằm nhà đấy vừa, giàu này đi à mấy. Ajo le di ma ajara nyam shin mu la ai nyan de yaung lo ma no dokhe nyana dokha ko ti da ko ba le tamma dithi 30 bong long ka ba thessa le dokha thessa ba jaung le yau nan shi lo yau nan ni ko pyo da no yau nan ko jaung phit la tu mya jaung phit la phan tin shi jaung ke tin shi jaung la phe jaung la me jaung la ha ba jaung phit la le a jaung jaung ma ti lo phit da ma ti ro twai ta hu la twai ta ro ma swai hu la xoay bây giờ lâu lâu chào là cô đen là tất cả đây là con nào lâu đó cú tôi lâu đấy mà con nào lâu đó cú tôi lâu đấy cú tôi chào về nhau để lẽ nên sẽ không được bộ nhau mà cú tôi chào luôn nhà mấy chị nó chào lên tôi chào mà chào lên tôi chào mà khu à bên nhà trên là bộ khu đi đàn lâu đào bộ ba mươi phía ông lâu đào bộ biểu bộ đi quay sai ông lâu biểu này không là Parmi say on looked up, a young lad to a danny, Joe led to a danny, Parmi Pimela. A ship who could let load or loma, Yanello Lude, a young lemon to a danny, a Joe lemon to a young lemon swenne, a Joe lemon swemmer, a young Judy go nenny a young man, a jama Parmi Pim, Dana looked up, Dila looked up, the Madi looked up, alone Yamashi and all. Dwenda Marvelly, Dweda no, Niban Yaumala, and Niban Yajong Parmi Pita Polude. Dana Barami, Dila Barami, Tamari Barami, Pienya Barami, Yeji, Vale, and Pienya Barami Yeji, no? Ba Yeji, le? Okay. Nyamashi, can she then see him? Nyamashi, eh? Dana look, let's say a jump him over. Madiro, Dwedaula. Dwedam Sueula. So I know, Nipan Yaumla. Lenny Mave, Vele Male, and then ya Lenny Mave, legend la, Piachan la. Cái trong lúc đầu bộ sẽ tiêm bim mà bộ đi nè nó bao nhiêu khi là bộ tiêm bim mà lộ ở đó đi ăn lộ mà nó ở lúc mà mua ấy mà khi bao nhiêu cũng mà khi là đã bao nhiêu khi là hả biết không mà tiêm bim mà cái if we know 4 elements. Our mind is a wholesome mind associated with the knowledge. So if we know as a small particles, as a 4 elements, we will not adhere to the body as a hand or leg, as a man or woman, like that. So everything, living or non-living beings, non-living things, all are 4 elements. We will know in this way as a 4 elements. So it is a knowing materiality. So after knowing 4 elements, we can continue Ubadarupas. So first of all, trying to know 4 elements in every small particles, even in small things, trying to know 4 elements. So in the beginning, we try to know the whole body as a 4 element. Finally become small particles, trying to know
as a 4 elements. So after knowing 4 elements in the small particles, we will know Upada Rupas. Upada Rupas are rupas dependent on 4 elements. That is number 1 is a kala. Sarah said kala. So the kala of 4 elements. Usually it impinge to the eye. It is a kala. So at that time the meditator may see kala of 4 elements. After that, Sarah said oja. Oja is a nutriment. In that small particles, there is a nutriment. There is energy. So if we eat meat, the meat produces energy in our body. That element we call oja. Jivita. In the body there is a jivita, life faculty. Life faculty means protecting our body, especially protecting karma-born materialities. You can see our body is different from dead body. Dead body not have a jivita, life faculty. Our flesh is like alive. So it is because of jivita, life faculty. So also you will see Chakku Pasada, eye sensitivity or eye translucency. It is into the eye. So after seeing 4 elements, small particles into the eye, you can see the other rupa, translucency or translucence of eye or eye translucency. So there are 2 characteristics of the eye translucency. One thing is it is transparent. Transparent of what? Transparent of 4 elements. If we see particles, some are transparent, some are not transparent. Transparent meaning is like glasses. Not transparent means like these cups cannot see through like that. So that is one characteristics. Another characteristics is eye translucency is able to be impinged by gala. If we see gala impinge our eye. So because of that impingement by the gala, we can know it is eye translucency. In the same way, into the ear, something you can know sota basada. Sota basada means ear translucency. Ear translucency. There is a 2 nature to know that. One thing is once you see, it is transparent, can see through, not like the other small particles. It is one mark, one sign. Another sign is it is be able to be impinged by sound. If there is a sound, the sound will impinge that ear translucency. So because of this, if there is a noisy, very big sound, we have to cover our ear not to impinge. So by seeing impingement by sound, we can know that it is ear translucency. In the same way, nose translucency impinged by smell, tongue translucency impinged by taste, body translucency impinged by touching. So in this way, you need to discern one after another. You need to find one after another. There are 28 kinds of rupa. So just a list or just numbers, I will say 0 set like that. So something explained, something just saying just numbers. So after knowing those eye, ear, nose, tongue, body translucency, you can move to know the mentalities, because you have known eye translucency. If so, when the color impinge into the eye, you will have eye consciousness, knowing the color. Like that, you wait from the eye translucency,
waiting, trying to impinge Kala. When the Kala impinge into the eye, you will have eye consciousness. In the same way, weight from the ear, the sound impinge ear translucency, hearing mind or ear consciousness will arise at that time. In this way, you can know eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness, and mind consciousness, mind or the consciousness in the mind. So first of all, trying to discern materiality. Second, trying to discern mentality. After discerning in this way, you should note there are just materialities, mentalities in this body. So everything in the world, everybody in the world, composed of just materiality, mentality. So knowing in this way is samadhi, right view. Knowing as a man or woman or me or others, it is a wrong view, like that. If we have a right view, knowing as a materiality, mentality, if so, we may not have attachment to the body. We may not adhere to the body. So it is knowing suffering as a ultimate reality. It is like a final stage. The Buddha wants his disciple to know. Before that, knowing as a rebirth is a suffering, aging is a suffering, is something, it is a beginning stage. It is important, it is also can reduce defilements, it is also a kind of knowledge, but like a very superficial situation, or I can say it is a beginning. So final stage, the Buddha wants his disciple to know is ultimate stage, knowing in this way. So knowing as a materiality, mentality is knowing the truth of suffering. So why suffering arise? Need to find out why those mentality, materiality arise, because of own self or because of others. Sarah make a question. Because of own self or because of anyone else? Both. So Sarah said, no, because of both. And this, here. Because of avijja, not knowing truth, avijja, ignorance. Because of ignorance, arises that. So if we don't know as a reality, we may have attachment. Attachment is craving. Because of craving, suffering arises. If we have a craving, we may adhere to that. We may cling into that. It is upadana. Because of upadana, those are arise. So based on upadana, clinging, we will do actions. So whenever we do actions, if it is good, become good deed. If it is bad, become bad deeds. It is a karma. So means the cause of suffering is ignorance, not knowing truly, craving, dana, clinging, upadana. Based on upadana, we do actions become good and bad. It is a bad deed or good deed. It is a karma. So these are the causes of suffering. So based on good deeds, we were reborn 27 realms. 27 realms is one human, 6 devas, 20 brahmas. So based on bad deed, we were reborn in the woeful state. Reborn means having materiality and mentality. Why it arises? Because of karma. Why becoming karma? Because of clinging, craving, not knowing truly, like that. So
Jnana samadhi, right view, right knowledge means knowing the causes and knowing the effect. Even it is a causes or effect, we need to know as a suffering. So should not attach to the cause, should not attach to the effect, only to reflect as a suffering cause about the cause and effect. So if we don't have such knowledge, we may attach to the cause, or that is my good deed, my kusala, or we may attach to the result, and we're reborn in the Deva realm or human realm like that. So if we have attachment, whatever we do, everything will be the causes of suffering, the causes of life, the causes of suffering. Even in parami will not happen. So without knowledge, even in parami will not happen. Parami means good deed, but destined towards Nibbana. So we should have such knowledge, thinking as a suffering. We need to do good deed, bad deed, but we should not attach to the life. That is my good deed, I was reborn in good destination, like that. So if attached to that, we will be happy in that life. If so, we were not trying to find free from that life. Like that, because of this, Searo focus to show, to think as a suffering, to have wisdom, which is important to fulfill parami. So, if we don't have such knowledge, whatever we do, actions, everything will be the cause of suffering. Okay. Yeah. Okay. Logam appeared this saga. Dokha ne dokha, the Muria this and dokha this Saveshi. Payapon left in it away, Payamapon left in it away, Ku Payapon a Kajara, Tanga dokha, Tanga dokha Pijanglo, Biore, Mamula, Mane, Ara Manabo Dion Loama, Dia, Yanshin Nagudo Yave. And Yanshin Nagudo Yara, Magamula, Nevan or Yadavila. I decuded him Mayavan and Nevan or Yamamo, decuded Yan Loama. A Barbiana Barami Pitapo. Senior John let thee be, Sierra let thee be, Senior John, Sierra Ludida Bogoa, Senior John Lomula, Senior John Abale, Madida, Pago Madida, Dokago Madida. Doka Madia, Duedame, Duedara, Sweme, Swebra, Lulumabe. Kauna Loda Gudo Lome, Magana Loda, Agudo Lome. Gudo Ganjan, Nesakono Bon Yaume, Agudo Ganjao, a bay libon Yaume. Gomine Doka Neji, Ona de Nejiba. Ona de Neti, Benedi, Ona de Bulule. Malula Dokalo Dini da Boga, I wadi, Loja Omala, and Maludo, Maloje, Dilo Malojana, Madi and Lojamabe, Tajan, Sia John Loyan, Sia Ma, Sia John Malopo, Payapona, Sia John Doka let DB, Doka Pijan let DB to him, Magamula, Doka Pijan, Doka Pitalo D and Magamula, Doka Pijan and Doka Pimalo D and Magamula, Doka Gojan Pedala, Dumajan Pedala. Madilo Pedes with Divorum Lula, Vero Dion Longland. Go the Joma. Ah? Vero Longle, Genia Sama, Doka Dinibu. Dini, Nevan Duani Rabe. Doka go Dini, Nevan Duani Rabe. Madi, Lamjang Pietwa, Yaumala. Madi, Lamjang Pietwa Mola. Lamjang Piet Yaumala. Madido, Duedaula. Duedara Lancho, Landlord, Lancho, Swear, Muswella, I get a landlord, Yaumala Nevan. Yaudo, Nevan Yaujong Yabo at the Payapon, Payasura, Miandavi, Payasura, this I live at Dilo, Paya. This I live at Dilo, Pia, this I live at Dizzy Dalo, Pia. Paya Horde Diagale, this I live at Diabe. Don't get a long about this Ale. Doka, this Doga, Bajam Chirale, Madilo, Duedalo, Swello, Swabiro, Lolo. A lolo pedalo, no? A good agudo ganjam pedalo, these are Doka Pijang, Doka Pijang let TV, Doka let shippy. Now when Doka Pijang go Bayamelo, Doka go Dini and Doka Pijang, Madida go Benida, DM Duedo, Maswedo, and Doka Pijang machine and Doka Shi Omala,
Dokha lemishi, Dokha Pijang lemishidania, Nirora desa, Dokha lemishi, Dokha Pijang lemishidania, Machanda Namula, a Chanda zonia, Nirora desa sayo, a Nyango Damaditinya, Dokhe Nyana, Dokha Udira Damaditi, Dokha the Muri Nyana, Dokha Pijang Udira Damaditi, Dokha Nidori Nyana, Dokha Mashidania, Dira Gobale, Damaditi. Dokha Nidora Gamini, Bedibraya, Nyana, Dokha Mashia, Yajango Dira Gobale, Tamadeti Nya, Apinya Pawana, Tamadeti Nyango Boame, no, and Nyango Boava, Boavi, and Desa Levadi, and Neva Mayana Mula, and then the Diwade Lujumla, Diwade Luja, Zodama, Gazodan and Loma Yama, no, as Juza Jabalo, Biparmi Pio. Pira, Legion Lomacua, John, Sierra. Say John Abale, Madilo, good, did the gun, Lujabi. Catay the gun at John Diabe, John Yale de Joga, Lupo, Napo Yame, Lujan Layame, Malujan Layame, Gaku, Lujanilla, Lujanilla, Lujan Lolo Mala, Malujan Lolo Mala. These winum, Lujanova, John let the woman Jabu. A Jew let the woman jaw, a young lemon to a dabu, a Jew lemon to a dabu, no, a young Judy go nenia, Vemale, Nevan, so that Dana Barami Pitabu, Dana looked up for Mulula, Dana and Nevan not that busy or to Nevan Yao Jong Gudu Pipa this way, Nevan Yao Jong, looked up Mohula, get Dila de Saudi le Nevan, Tamadi de Saudi le, Nevan, Pinya de Poile, Nevan go Dazuye, Nevan Yade. Aluma Damasu Diana Yabamla, the Wamba Tida Bakery, Dana Dadaban, Dila Rakitaban, Bawana Bavidabando, Piano Jaradai, a Barmi Pita de Dragoni, Pibazilu, Uzudu, Taidomare, no? So, in the world, or in the worldly life, only have Dukkha Satya, truth of suffering, Samudaya Satya, the truth of the origin of suffering. So, although the Buddha appear or not appear, we have these two things, suffering or the cause of suffering. But when the Buddha appears, we have chance to know as a suffering or the cause of suffering. So if we know it is a suffering, it is the cause of suffering, that knowing is a wholesome deed associated with the knowledge. So because of knowing this is a suffering, this is the origin of suffering, we will not do the cause of suffering. What is the cause of suffering? Not knowing. Avijja, not knowing. So, not knowing is the cause of suffering. So, means we should know, we should always reflect as a suffering or the cause of suffering. That is the opportunity of appearance of the Buddha. So, if we know as a suffering, we will not want life. We will not attach to the life. Because of this, it is important to know as a suffering. So, Sarah asked a question, when trying to know? When will you try? Like that. If you are knowing, it is going towards Nibbana. So, whenever we reflect, whenever we trying to know as a suffering or the cause of suffering, it is going towards Nibbana. So if we don't know that as a suffering, the cause of suffering, we are going in different ways from the Nibbana. So the Buddha appear in the world to know those truths. Buddha means who know the Four Noble Truths. Another meaning is who calls his disciple to know the truth. So if we know the truth, that is the chance
of appearance of the Buddha. So if we know, if we are knowing, we are dispelling or removing avijja, not knowing. So once we know as a suffering, we remove avijja. We remove avijja. So if we know that as a suffering, that is also samadhi right view. If we know the cause of suffering, it is also samadhi right view. So another is knowing the nibbana, which has no suffering, no the cause of suffering. It means nibbana. Knowing nibbana also, it is a samadhi right view. So first of all, we try to know as a suffering, the cause of suffering. If so, finally, our mind will reach towards the nibbana. We can take nibbana as an object. That is also samadhi right view. So another one is knowing the cause of the cessation of suffering, also samadhi. What is the way? What is the practicing to reach nibbana? It is a Eightfold Noble Path. Mainly, if we know as a suffering, that is a knowledge, a samadhi, that thinking is a sama sankappa right view, and that effort trying to know, it is a right effort, etc. So those are Eightfold Noble Path. So need to develop again and again. So shall encourage to make efforts to know as a suffering, the cause of suffering. So today we have done Kathina ceremony as a good deed. Because of that good deed, will produce human and deva life. So do you want to get? So yeah, if we know, we have knowledge, we may not like those lives. You will not want that life. It is good. It is destined towards the nibbana. So because of this, we have to do nibbana sappacchaya hotu. We cannot want, we cannot have desire to be reborn, human and deva. Yeah, Kathina is mainly donations directly will produce human and deva. That we cannot avoid, but it is not our main goal, main target. So we understand that because of those teaching, those are suffering and the cause of suffering. Because of this, we have to wish nibbana sappacchaya hotu. This merit be supporting cause for the nibbana. So that is one of practicing to lead nibbana. May say it is a very beginning, very important job leading into nibbana. So if we don't have such knowledge, thinking as a suffering, the cause of suffering, we may want to get human life, deva life with many sensualities like that. So because of those teaching, we don't want. We always say nibbana sappacchaya hotu. So doing dana the same. Just doing dana not mean going to nibbana. You must do dana with knowledge. What is knowledge? Knowing as a suffering and the cause of suffering. If so, doing dana is leading into nibbana. In the same way, practicing morality. Just practicing morality without any knowledge, thinking as a suffering, it may not lead to nibbana, only may lead a good life. So, need to do sila with the knowledge, knowing as a suffering, the cause of suffering. In the same way, bhavana, practicing bhavana. Just practicing bhavana, especially like jhanas, without having any knowledge, thinking as a suffering, may lead a Brahma life, may not lead nibbana. So, but because of those teaching with the knowledge, if we practice bhavana,
Also, for that also we may wish Nibbana Sapachayo Hotu. If so, Bhavana also leading into Nibbana. So that is a conclusion. Knowledge is important. Without knowledge, although we do Dana, Sila, Bhavana, may not lead Nibbana. So understanding about the life as a suffering, the cause of suffering, only with this knowledge, whatever we do, Dana, Sila or Bhavana, whenever we are knowing as a suffering, it is leading into Nibbana. So, Sarah wish, may you be able to fulfill Parami to go to Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Anu morana, anu sin, amye, no? Morana, wamyo amedia, dana dea, tila dea, tamari dea, pienya dea, go by Oza, Dariveshide, Agozia, Daveshide. Darigo amye and Triania, Mania, me, Dago. Nevan Loje, Dalo Amale, Dana, Dila, Tamari, pienya, a fogoni shame. Ago a message me, Dejareha, Daveshide, no? Go by Osa, Dave, Dana, Dila, Tamari, pienya, Lodaluda, Chanda, Nevan, so Dazubido. Nevango, Dazuda, Lolo net to Rogam Chipadi, Dana Dila, Tamari, Pienya, Amjera, the Dia Media, Agua Media, Sechare, Dia, Daveshide, Nevan Toilet Dave, Nevan Maya Dilo, Nota, Dandia, Sine Umezole, Dana Dila, Tamari, Pienya, Dago Mamevan, Dana Dila, Tamari, Pienya, Yao, the needed the need. Chosa Viro, Atonane, Duragoni P. Nipan, there's a liver deep, Nipan here, Miene, Duragoni, Pija Vazi. Sarah said a few things. Nu Modena, Nu is a Kananka. Modena is being glad or gladness. So we have done Dana Sila Bhavana. So you need to remember that. You need to be glad. Only those things will be our shelter, will make our life to be sure. So those are our protectors. Even going to Nibbana or going into life, those Dana Sila Bhavana always we need, always need. So because of that, by fulfilling Dana Sila Bhavana every day, every time, you may be able to go until Nibbana. Idame Punyalo, Dana, Abina Dana, Goma, Noma, Sema, a Binyadana, Binyadana, Soma, Niban Yadio. Dinia Saram, no? I look at Idame Punya Lomano. Idame Punya, Adawakaya, Hodu, Idame Punya, Nibanata, Bisayo, Hodu, Mama Punya Bagan, Dava Dadana, Bazemi, Titabe, Medama, Punya Bagan, Lavandu, Sadhu, Sadhu, Sadhu.